yourself. Synchronize with the Окей, микрофон. О, да, здравствуйте. Микрофон. Мик. Так, вот. Сейчас должно быть все нормально. Ура! find the master's mask. Face yourself. Face Да, the да. truth. Хозяина маску найти. Так, ну надеюсь, звук появился. С учетом задержки. Так, а что тут еще есть? Что там сразу идти-то? Куда надо? Ты скажи, звук есть или нету? Пожалуйста, если не сложно. А туда нас еще не пускают. Ну да, ладно. What's happening? It responds to them at last. There. Watch. Оу. Watch. Once, there was an old Maskmaker, the last master of a magical trade, owner of a renowned mask shop.
Every year, his masks would transform the town. Children could play the monster beneath the bed. Lovers could discover themselves and each other. The old could be young and new, and the young could even seem wise. All only for a night, at carnival time. But amid the revels, the Maskmaker was alone. He feared that he would take his secret knowledge, the 3 ancient laws of carnival, with him to the grave. The fashions change, and humans find ever new ways to change themselves. And few wanted to learn the old secrets of paint and pasteboard. Да, ну, в общем, мастеру нужна была замена. Опа. По-моему, кстати, диктор даже примерно тот же. Кто тут у нас? But hope wears all kinds of faces. One day, a boy with no name arrived at the shop. A boy from the streets, come looking to steal anything that would fit in his pockets or his mouth. A boy from a hard world who had already worn many masks. The old man offered him a choice. Return to the streets, pockets empty, or stay and learn the craft of masks. The boy saw his chance. The old man saw a clean slate, a pure heart, who could become a great mask maker. Ну, пока ничего взять нельзя. Воу-воу-воу. Что это мы полетели? О, какие тут Maskmaker. No! The mirror has spoken. Still broken, not ready. Не готов. Так. Зеркало, значит, сломано. Please ask before touching. Никого нет, никого спрашивать. A white pawn. All the other pieces are missing. Chess was the only recreation we permitted ourselves during the long days in the shop. Many pieces of our memory are misplaced since he changed the rules. You will find pieces of our memory along your quest. You can already tell there is much more to this shop than meets the eye. Explore. Find the hidden door. Find the riddle. They are not ready. We must trust. The workshop awaits them. Сейчас, секундочку. Так, сюда, сюда, сюда. They move near the workshop. Perhaps they can feel it. Can they feel it? What happened here? Нет. Не, не могу, подождите, сейчас, секундочку. Расставлю все фигуры, проверим, сколько не хватает. Там видно будет. Так, так. Эй, курить нельзя? Ну, к сожалению. Тут тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. О. Да. Да, стой ты. Look around the shop. There is a riddle to open a secret door. Да вы что, есть рычажок, чтобы открыть тайную дверь? Ну, в этом такая же была штука. А, вот оно.
Так. Ну, собственно, понятно, что есть ридл. Только до Secret Door. Только как... Что же... Да я уже нашел. Да понятно, ну... Seek the right symbols to find the hidden door. Да, seek the right symbols. Это ты точно подметил. Так, кружок и квадратик. Понятно. Кружок и квадратик. You found it! A Maskmaker's workshop is a dangerous place. Tread carefully. Оп. Опа. The workshop, the last Master section of the Maskmaker's art. Everything here is yours, if you can prove yourself worthy of it. But first, you must craft a mask. There, a blueprint. Oh, just scraps. A first taste of your new power. Each blueprint like this allows you to craft one new mask. You will need to create many of them to master the art. Понятно. He's in the mask realm. Gone. Not coming back. He was so proud. The realm took him. The mask took him. He was lost. He didn't know who he was, but he wanted everything. Trust the blueprint. Place it on the carving bench. Да все уже поставили. You'll use this dummy head to hold masks as you work on them. Так, ну... Так. Я так предполагаю, надо взять инструмент. Вначале туда. Now we need О, From this, you can create a new self. опа. Yes. Угу. Now, No. clear your mind, Down. my young friend. Так, сейчас мы тут... Excellent work. Now put the Легко. carving in its own special place on the main workbench. The mask of the islands. To wear it. There, by adding paint, feathers, shells, and so on, this one base carving will be the source of many masks. You have learned a little of the Maskmaker's magic already. О, как оно. Красненьким. Now, your first mask. You have the power of the craft. Wear your new face. Find your way to the Maskmaker's realm. You must rebuild, heal the land. The realm. Опа. Awake, awake. Так, подожди, прогрузится. A new face, but a familiar mask. What are you, I wonder? Raw materials. That's what? After all, every master needs his. Как оно тормозит-то, а? Welcome, apprentice. I am King Prospero. You must be looking for me. Да, Has конечно, my еще fame где. spread so far? I am janitor, landlord, and supreme monarch of this humble realm. Yes, look around. It is beautiful, is it not? A little misty today, perhaps, but that is not so unusual in the far Feather Islands. Well, first lesson.
Masks are the gateway to this place. If you take off that crude first attempt from your face, They return. They have met the king. good. There you are. Понятно. Feels good, eh? You will frequently return to Прям- the workshop to make new masks Одна in маска, order to move один- through my world. Мир. Now, onwards. Let's start our journey. Go to the bridge. Whoops. Try not to break anything. I've just got the place the way I like it. Still Ага. quiet. I admit these islands have a certain tumble-down charm. Now, are you feeling watched? Do you see that figure on the next island over? Do not worry. My subjects will not hurt you. In fact, he wears the next mask you must craft. You will need to take a closer look at the mask. А как? Did you spot an old spyglass in the workshop? Нет. They're back. They're looking for the Опять spyglass. Да, где очки? Тут только что ничего не было, я проверял. The spyglass. The gift of seeing? You have found my faithful old spyglass. Keep that close. You will need it. A Maskmaker sees much more than they reveal. There, see? Now, hold your breath for a second. A blueprint. Now, that is a sight I've not seen since... The blueprint is your guide to make a new mask and to help you remember the different designs. See, this has the same base mask as the one you wear now, but with two of those white clasp shells on the top. You will Да. find the Да сейчас скрафтим, не ссыть. Так. С двумя белыми фиговинами. A new blueprint. How long has it been? The base is already there for you. On the bench, near the paint. Тихо. Now, craft a new mask starting from a plain one. The first one will only be useful to come back to your first location. Remember, each mask has its own purpose. Так, ты тут, ты тут. Come, Не. come. They А, have a вот mask тут to make. картиночки. White clasp shells. This blueprint calls for white clasp shells. Да, You must find some first. Вот что значит. То есть я еще и найти их должен. Эх вы ж хитрецы-то. Так, а может они тут где-нибудь валяются? В чем, конечно, я сильно сомневаюсь, что тут что-то валяется. Ну тут что-то будет. Ну ладно. Вот. Тут пляж, и тут могут быть ракушки. Собственно, почему бы нет? Ага. Еще? Each mask is a part of the realm. Ой, иди сюда. О, вон она. Нет. Ага. Беленькие мне нужны. Беленький можно? Did you feel that? Once you have found a new component for your masks, like this white clasp shell, it will appear back in the workshop, ready for you to craft new masks.
Понятно. Так. Сюда. И... Wear the mask. Learn the truth. There you are. Опа. That was fast. Зеркало, Well, привет. how does that new body feel? No, others are easily obtained. Oh, don't look so surprised. How do you think you entered this realm in the first place? Look back over at where you arrived. You may see the body you were wearing before. The strings cut. First, view them with your spyglass. Then, make their mask. And you can borrow into any of my subjects. It was awfully convenient when I first arrived. These days, it's the only way to get around. Now, find my Понятно. next subject Это интересно. and possess it. Опа. You'll find these elders' statues spread across the realm, just relics of the old ways. Ignore anything you see or hear when near them. Keep your mind on your apprenticeship. What Ничего. was that? Something strange just happened. Oh, the statue is awakened? Well, maybe you are able to enter the towers then. Yes. Hurry. Go find the 3 fragments of the ancient master's mask. They're scattered in the towers. Bring them to me at my castle. And with that raw material, we shall design a new mask fit for a true master. Together, of course. Значит, тебе в башню принести 3 куска. Понятно. Так. Ага, туда никак. Вот, сюда можно. Нет, тут я и был. Тут... О, сюда можно. Пусто. О, друг. Так. Can you see what this one wears? Use the spyglass controls to zoom in. Какую-то This is the фигню. mask of the far feather merchants, great traders and travelers. See, the mask requires 2 different components from different lands within my realm. Now your apprenticeship truly begins. The masks will grow more complex as you proceed. А где мне Forage взять? for components and find my subjects wherever they have been left. Craft their masks. Mask yourself wisely and borrow into them to move through the world. Once this realm had another ruler, old, jealous, and unwilling to share. But now it is mine, and I grant you passage through it. Спасибо. Значит, туда можно сходить. Говоришь, Passage Грант. Куда-то он меня отправил. Так, а туда я не могу сходить? Use the lever to lower the panels of the map. It's time you saw the entire realm. Чего use deliver? А, A piece of the machinery is missing. So much has been lost. Once this was all well-tended machinery. You should be able to repair it now. He knew this could not stay hidden forever. Чертежики. Так, The missing piece should be in the workshop somewhere. да сейчас. Как это склеить? Никак.
Так, missing piece should be in workshop. О, о. Well done! Now you can reach different areas throughout the realm. Ого. Так. Ё-моё. Мое почтение. A new face appears, a new land to explore. Угу. Ну, это немало так-то. Тут получается. Тыдыдык, тыдыдык. Ну это да, это самая кайфовая часть игры, конечно. Это вот эти вот масочки делать. Дайте красиво. Делаем красиво. A new face is revealed, and with it, new destinations are discovered. The mask of the mountains. Всего. To wear it, you must know thyself and fight against the shadow of oblivion. Давайте сразу тут тоже сделаем. Чё мять, так сказать. Делать так все сразу. А! Стой, иди сюда. Это еще не надо. Полено. Сюда. Инструмент. Ой, а можно инструмент наоборот взять? A mask does not conceal. It is an open window. It reveals. It transforms. Так, так. Опа. The mask of the swamps. To wear it, you must be proud, love thyself, but do not allow vanity to take root. Угу. Как водичку обновить? Ой. О. Ты синяя. Да блин. Иди сюда. I can feel the power. Perhaps you shall be the one to heal the realm. Угу. Сейчас, подождите. Зеленая, желтая. Already your power is growing. Пом-пом, пом-пом-пом, желтая. О. Болото. Что ж за игра, если в болото не залезть? Угу. The Burlab Swamp, home to some of the rarest components, the most secret masks. Watch your footing, and don't breathe in too deep. It was so beautiful here once, but a foulness has taken root here, somehow. See the basket at his feet. This one wears the mask of a gatherer. Mm-hmm. The roots on the top of his mask are there to scare predators which once lurked in the swamps. Simple but effective. Просто, но эффективно. Так, вот он, корешок. Корешок. Не тот корешок. Где еще корешок?
Вот. Twisted roots from the flintbriar tree. Poisonous, of course. But they're also used for medicines as well as masks. Корешок. Так, где там? Тут вот он с корешками. Где она тут? Вот. Эй, не падай. Ну, корешки. Ну, типа так. Надо новую. Проинициализирована, и она не подходит. Понятно. Ладно. Да, вот это проинициализирована. И она подходит. Опа. Вот в чем прикол. Опа. Теперь это. Бардак, конечно. Так. Так. Another new body to test out. As you see, the power of the Maskmaker is very useful. A king must survey his realm, after all, especially since I first retreated to my castle and the bridges began to crumble, their bodies to grow still. That building there, that looks promising. I've seen this basket before. Anyway, this will come in handy. Не знаю зачем, ну пусть там будет. Такой типа туман, но какой-то он кривой. Так, продолжаю разговор. Зачем, интересно? Так, он говорил что-то про корзину в ногах, но она ничего не дает. О, здорово. Вот зачем. Не зря я пустил. Так, где там моя? Так, дружок. Блин, где там? О. Ага. An alchemist. They harvested the various poisonous products of the swamp for potion making. Ну, в общем, You'll суть need игры iron довольно-таки glass простая. suits to make this mask. Сюда My не swamp-dwelling subjects, the inhabitants of these swamps, were masters at creating dyes and medicines from the noxious effluvia of the swamp. They even traded with the people of the forest above. But Там their закрыто. time is long past. Давно прошло. A shoot of iron grass, essential for masks of the forest and swamp. And it adds a little note of freshness besides. Не пройти. Так, а чё у того там? Вот там же получается две фиговины и вот это вот зеленое. Да? Туда тоже не пройти. Так, тогда можно попробовать. Опа. 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 Нет, это нам не нужно. Это сюда. Это сюда. И сюда. Нет, не сюда. Куда-то сюда.
Окей. О. Ну, и чё? You А, are the их надо source of the покрасить в mask. The оранжевый. riddle is to know what the mask expects from you at the moment you Оранжевый это у wear нас it. красный, желтый. Вот. Оп. Ё-моё. Угу. Сюда я ее положу. А где я ее возьму? The stink of corruption. A vast parasitic fungus took root in these Oh. swamps long ago, and now it has spread more even than I realized. I nearly had to turn back last time I visited these swamps, and now... Корешки. Still, overcoming challenges is what apprenticeship is all about. Так, 3 Good. жука. Here you can mix potions. There are many recipes, but only one that helps clear a path through fungus growth. Let's get to work, potion maker. Блин, ну прикольно, конечно. 3 этих. Let's get to work. Это не подходит. Только жуки есть. Все упало. Так. Follow my gestures and come to the tower. Find the truth. Find the truth. Вот. Такая фигня. мне Another нужна. of the elders' statues. Always been dormant, useless for me. Вот это useless. Ага. Ложим. 2 листика. А, вот 1 корешок есть. 2 листика осталось найти. Ну, по логике они где-то 2 листика. Так, там листиков-то не было. Листики. Листиков там же не было. Я бы их увидел. Вон тут что-то лежит. Чего? Notes from the surgeons. My old master's sickness grew slowly, so slowly, that I barely know. Извините. Листики. Так, а листиков тут нет. Да блин, пока не трясись. Это я See, же, да? spikes of reed adorn his mask. Was this one a gatherer too? I don't remember anymore. My poor loyal subjects. Так. Ну... Я эту штуку не находил еще. Листики. О, вон листик. А вон же листики.
Все-таки да. It's time to expand your mask making. The masks always demand more variety. Every plain mask can also be expanded with wooden extensions to unlock new designs. Ну, предположим... Ой. Я немножко рано. И куда это? А, типа вот так ставишь. Понятно. Но это мне пока не нужно. Ну, это вот когда вот эту ставить. Но у меня нет красных фигнюленек. Да? Где вот красные фигнюленки будут? Где-то тут будут. Так, что мне надо пока надеть вот этого. А может и не этого. Не этого. Вон туда. Опа. Угу. Даже листики. О, листики. Ну, по крайней мере, они похожи на те. Ну. Где там мастерская? Еще поворот побыстрее был бы. Два листика есть. Ну что ж. The potion is some kind of fungicide. Have you looked at the recipe? Да. Раз, два, три и корешок. Smells like a bit of a mishmash, but I think this will be effective on the fungus. Да. Ну, пойдемте. Так. Вон он, фангус. Красота. Now we can breathe a little. Тебе я тоже дам эту штуку. Да. Но сперва надо дать тому. Да. Да ё-моё. Еще упади. Так, тут нету ничего. Все. Забирай. Опа. Не, настолько не достает. Вот сюда можно пройти. Что тут у нас? Ничего. A theatre announcement. My old master did speciality work for the travelling players who would come to town, but he never allowed me to see their shows.
He said their magic was different. Naturally, I snuck out to see, but hiding among the ropes backstage, I could only see the sweat and the wig strings, not the masked performance. Not until I saw the actors emerge afterwards and greet the audience did I understand. Their masks were worn beneath the skin, and they never took them off. Так, а чё я сюда приперся? Скажите мне. Don't worry if you put the fungicide down somewhere and lose it. Another will appear back at the potion mixing bench. Да, спасибо за поддержку. Так, ладно. По-моему, тут еще где-то было что-то такое. Вот это нельзя? Нет, нельзя. Открывается. И там нету ничего. Тут тоже. Тот. Ну, то есть, как бы... Логично, что мне что-то там надо взять. Ну уж не только же эту, блин, фиговину. Что-то я тут не вижу. Так, сеттинг. Момент. Смотрю дальше. 10. Блин, нельзя быстрее. Блин, может поставить снайп? Хотя бы, блин. О, 60 градусов. А то, блин, с такой скоростью поворота мы... Блин, ну тут вот эти. Нафиг не нужны. Где еще что-то? Хотя, может, они не здесь. Но пока больше ничего нет. Можно в синий мир сходить. Посмотреть. Его еще чуток. Зима. Какие рукавички. Потрясающе. Ah, the Zephyr Peaks. When I first came here, the air was the clearest I had ever smelled, and the ringing of the chimes, the singing of the shepherds from mountain to mountain. Well, a king cannot play favourites, of course, and this should be a place for a clear mind, for solitude. See those feathers on the top of his mask? Yeah. This one is from the village in the valley below, I think. It must have been stuck here since
I don't know how long. You'll need to find those feathers to craft your next new mask. The fine mask marks this one as a Tower Guardian. They hold no power since the towers went dark, but once they were spread throughout the realm, and always wore the most intricate masks. Crude things to a Maskmaker's eye, of course. Так. Ого. Ого. Ё-моё, сколько тут деталей. This windmill once moved the cable car, but looks like someone has started to repair it and left the place in disorder. Look around, there may be something to fix it. Our children never throw anything away. Так, сюда. Нет. Ну сюда-то точно идет. Вниз идет большая. Где там дырка? О, вот это сюда идет. А ты идешь. Нет. Нет. Так, да ё-моё. О, тут все в порядке. Все бы хорошо, но это высоковата штука. Вот так в самый раз. А еще можно выше поднять? О! Success! Industry! The wheels of the world turn once more. But you have to keep holding the lever to turn the mechanism. Здорово. Ага. То есть все равно одному надо будет тут стоять. Прикольно. Ну ладно. The fabulous red-heart birds migrate all across the realm, but they always manage to find the very highest, hardest and damn well-reached places to nest. Птички, птички. Oh, I remember scaling these heights during my own. А вот и нужно A нам. feather of the red-heart bird. At least, that's what I always called them. My predecessor didn't leave many clues. Так, давайте отвезем его на место. Так, нам надо это сделать. Еще одно вот это сделаем. You can use the same base mask each time. You don't need to carve a new one. Я забыл. On the workbench. Извините. Дайте сюда. Сюда дайте. Перышки. Перышки. Ать. Я сказал ать. И вот.
Сюда. Оп. Так. Выйти-то как? Ой. Ой, ой. So, you passed the chasm. I'm reasonably impressed. You have potential indeed. I'll have to keep an eye on you. Закрыто. Ладно. Угу. What are you up to? I see. Well, fly, little kite. О, еще один. Ох ты ж, тут зона-то большая. Так, получится мне. О, он как раз с теми угонками. Да блин. Не так просто, как кажется. See those pearls? This was a weaver who could trade their goods for pearls from other lands. You shall have to find components from elsewhere in the realm. Угу. Сейчас посмотрим. О. Не покрутить. Ой, что за быки такие? Прикольные места. Маша. Here the weavers and shepherds would trade their goods with the miners from deep below. But the cave mouth has been blocked for a long time. Ну, заперто. This village used to be full with movement, life and bird song. А But потом все now, умерли, да. silence. Perhaps they Вот и too листики. needed purpose. Во, вот эта фиговинка, по-моему, нужна была. Нет. Какая-то такая. Типа такой. Где они? Нет. Где-то такая фиговинка была нужна. Breathe it in. These are the highest, but also the deepest places in my realm. The kites fly to the high peaks, while the shepherd villages nestle in the valleys below. And below that, beneath the mountain, well, we'll get to that. Ну это просто, блин, туды-сюды надо будет перемещаться. Прикольно. Ага, даже так. Такие рога разнообразные. О, ну на этом, я думаю, можно закончить пока что.
В целом ясно, что в этой игре нас ожидает. Много беготни и взаимодействий. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, классно. Красиво. Интересно. Хороший пазл. Всем спасибо, кто смотрел. Save. Game save.